The 800 Most Commonly Used Idioms in America, Part 3. То есть у нас теперь с 201 до 300. Поехали. For the birds. Terrible, awful. I work long hours and hardly get paid. This job is for the birds. For the birds можно перевести как «никуда не годится», «никуда не годно» или «это курам насмех». Вообще-то можно еще сказать грубее «shit for the birds». 202. For the time being означает at the present time. For the time being, let's not make any changes to the report. 203. Free for all. Mayhem, disorder. When the teacher left for a meeting, it was a free-for-all in the classroom. Еще можно перевести как всеобщая драка, свалка, потасовка. 204. Freeload. Get things that others pay for. When my friend moved into my apartment, stayed for a year and never contributed any money, I knew he was a freeloader. То есть жить за чужой счет. Как нахлебник или халявщик. Можно перевести freeloader. Если добавим er, то халявщик, нахлебник. 205. From the bottom of one's heart. With great feeling, sincerely, my sister thanked me from the bottom of her heart for saving her dog's life. 206. From the left field. From the left field. Unexpectedly. With an odd or unclear connection to the subject. We were in the middle of a business meeting when, out from left field, he asked about the weather. Out of left field означает unusual, untypical, strange. Можно еще сказать out in left field. 207. From scratch. From the very beginning, starting with the raw materials. This chocolate was not made from a cake mix. She made it from scratch. То есть с нуля, на пустом месте. 208. Fume. Be angry. When I heard that she was talking about me to other people, I was just fuming. Дым. Дым переводится fume или как глагол раздражаться, кипеть от злости. Gall. G-A-L-L. Gall. Shameless. Insolent attitude. She spent all of her money on clothes and music, and then she asked to borrow money for groceries. She has gall. Как shameless, наглый, бесстыдный, можно перевести, а gall как наглость, нахальство, бесстыдство. 210. Game. Willing, ready. Okay, you want to make plans to go to China? Okay, I'm game. Game переводится как то есть я готовый. 211. Get a grip on oneself. Take control of one's feelings. When he lost the soccer game, he couldn't stop crying. I told him to get a grip on himself. Взять себя в руки, владеть собой можно перевести. А grip это вообще схватить. 212. Get a kick out of. Get a kick out of. Injure. I get a kick out of it every time I see her dance. I get a kick out of it every time I see her dance. 213. Get a load of. Have a good look at. Get a load of those fancy cars driving down the street. 214. Get ahead. Become successful. She's saving all her money so that one day she can get ahead. Быть впереди, преуспеть. 215. Get along. Manage. Справиться с делом, преуспевать, уживаться, ладить. Все это get along. He realized that he was able to get along quite well without his partner. 216. Get around to. Finally find time to do something. I have put it off for months, but I finally got around to cleaning the windows. To get around to doing something означает найти время, чтобы сделать что-то.
217. Get at. Mean hint. You tell me that I'm slow at work. What are you trying to get at? Здесь да, ошибка в написании. Ну, окей. What are you trying to get at? 218. Get away with murder. Not be punished for wrongdoing. He's the boss's son and comes in late every day, but we can't complain. He's getting away with murder. Окей, wrongdoing — это грех, проступок, какое-то преступление или правонарушение. Но все это выражение get away with murder можно перевести как «все сходит с рук». Оставаться безнаказанным, сходить с рук. 219. Get cold feet. Be afraid at the last minute. Lose confidence. I was prepared to make a speech, but I got cold feet when I saw how many people were going to hear it. Get cold feet, робить, стало страшно, засомневаться. Вот так все это можно перевести. 220. Get down to brass tacks. Brass — это латунь, желтая медь. Tag — это как кнопка. Вот, а все вместе get down to brass tacks означает перейти к делу, добраться до сути дела. Перейти к делу, то есть begin important work or business. Get off the phone so that we can discuss business. Let's get down to brass tacks. 221. Get even. Get revenge. Settle the score. Get revenge означает расквитаться с кем-то, свести счеты. Settle the score — это тоже сводить счеты. Revenge, кроме того, что переводится как месть, можно перевести как реванш. В данном случае реванш. I was so upset when she insulted me last week. I want to get even with her. 222. Get the run around. Означает водить за нос, отвечать неопределенно. Вообще, run around — это отговорки, волокита, увиливание от чего-то, от ответа, как правило. То есть to give the run around означает давать уклончивый ответ. Вот у нас поэтому такое выражение. Get the run around. Round. Be sent from place to place without getting the information needed. It took me 4 hours to renew my driver's license. I was sent to almost every department and seemed to get the runaround. 223. Get in on the ground floor. Start from the beginning so you'll have full advantage of any favorable outcome. He's a very wealthy man. He was one Microsoft's first employees and got in on the ground floor. Get in on the ground floor. То есть войти на равных в долю с учредителями можно привести, или оказаться в выигрышном положении, или попасть в струю, занять более удачное положение в некоторой ситуации. 224. Get in the swing of things. Get in the swing of things. Adapt or adjust to a new environment. After working 2 weeks in the new department, I finally got into the swing of things. Get into the swing of things. Или get into the swing of it. Освоиться в какой-либо ситуации. Войти в курс дела. Ну, или там и приступить к активной деятельности. То есть войти в курс дела. 225. Get off the ground. Get off the ground. Make a successful beginning. Go ahead. He will finally take his project and get it off the ground in the coming year. Get off the ground или get something off the ground означает start or cause to start happening. Successfully. Сдвинуться с места, воплотиться в жизнь. То есть сдвинуться можно еще с мертвой точки перевести. 226. Get off one's back. Leave someone alone. Don't bother. She reminded me that I had to prepare for my trip out of town. I wish she would get off my back. 226. Отстать, отвязаться, оставить в покое. Можно перевести это get off one's back. 227. Get off on the wrong foot.
make a bad start. Или еще можно привести неудачно начать, произвести с самого начала плохое впечатление. Можно еще сказать не только get off on the wrong foot, можно set off, step off, start off on the wrong foot. Having a fight with a co-worker on my first day of work wasn't a good idea. I got off on the wrong foot. 228. Get off the ground. Повторяется. Ну ладно. То есть еще значение есть какое-то. Кроме того, что как make a successful beginning, есть еще make progress, make a good start. Ну, фактически то же самое. Ну ладно, прочтем и тут предложение. I finally got my business off the ground. 229. Get one's goat. Make someone disgusted, annoyed, angry. Или раздражать, сердить, злить. Sitting in a traffic for 5 hours really got my goat. 230. Get out from under. Get out from under. And a worrisome situation. Worrisome означает беспокойный, причиняющий неприятности, беспокойство, какой-то назойливый. Вот, поэтому get out from under можно перевести как избавиться, перестать зависеть, покончить чем-то. 230. Get out from under. I am glad that I am working again and making money. I finally got out from under my bills. То есть, типа, избавился от моих счетов. 231. Это get out of означает withdraw. Withdraw означает отказываться, поэтому тут предложение I would really like to get out of going to the holiday party. То есть можно как перевести, мне бы действительно хотелось отказаться от того, чтобы поехать на вечеринку в выходной. 232. Get out of hand. Get out of hand. Hand означает lose control. The party really got out of hand when they started drinking alcohol. Get out of hand. Выйти из-под контроля. 233. Get something off one's chest. Unburden yourself. Tell what's bothering you. Get, значит, unburden oneself. Это отвести душу. То есть все вместе можно привести как say something that one has wanted to say for a long time, resulting in a feeling of relief. То есть отвести душу. Сбросить груз с плеч. I feel better ever since I told him my problem and got it off my chest. 234. Get the X. Be fired. My company finally realized that he wasn't doing his job. They gave him the X. X, AX или можно в написании AXE. Это вообще два значения. Первое это топор или второе значение увольнение, сокращение. То есть уволить кого-то. 235. Get the show on the road. Start a project or work. We have been discussing unimportant things all morning. Let's get the show on the road and start getting down to business. То есть приступить к делу. 236. Get to the bottom of. Find out the real cause. After talking to my friend for an hour, I finally got to the bottom of why he was angry at me. 236. То есть добраться до сути чего-либо. 237. Get under someone's skin. Annoy, bother, upset. He has a difficult and annoying personality and always got under my skin. То есть irritate можно еще привести. 238. Get up and go. Get up and go. Ambition, energy, enthusiasm. She always seems so excited and motivated at work. She's got a lot of get up and go. 238 можно еще перевести как, то есть get up and go можно перевести как очень напористый. Допустим, he's got a lot of get up and go. Если мы, в этом приложении мы можем перевести как он очень напористый. Get up and go можно перевести как упорство, инициатива, настойчивость. Так.
239. Get up on the wrong side of the bed. Be in a bad mood. My son has been cranky all day. Cranky означает сердитый, злой, раздражительный. Вот, а все предложения, как вы уже догадались, можно перевести как «встать не с той ноги». So, my son has been cranky all day. I think he got up on the wrong side of the bed. 240. Get what is coming to one. What one deserves, good or bad. After stealing so much money from the charity, I really hope he gets what's coming to him. Получить по заслугам, получить сполна. Вот так можно перевести это. Get what is coming to somebody, to one. 241. Get wind of. Означает find out, hear gossip or rumors about. I got wind of the fact that they will be closing down our department. Значит, 241. Услышать молву о чем-либо. 242. Give a hoot. Give a hoot. Hoot — это малое количество вообще переводится. Give a hoot все вместе означает care, беспокоиться, волноваться. I don't give a hoot who wins the election. Мне все равно, кто выиграет выборы. Или победит на выборах. 243. Give the cold shoulder. Be unfriendly to. Ignore. I was so mad at my cousin that I gave her the cold shoulder at the wedding reception. To give the cold shoulder. То есть give someone the cold shoulder означает to treat somebody in a cold manner. 244. Give in. Сдаваться, уступать. Do as others want. Surrender. I wanted to paint the room blue, but my wife wanted yellow. I had to give in. 245. Give it one's best shot. Give it one's best shot. Try very hard. I gave it my best shot, but I still didn't make the team. I gave it my best shot, but I still didn't make the team. Give it one's best shot. Означает do the best that one can. 246. Give someone a break. Give someone an opportunity or chance. The actor struggled for many years. Finally, someone gave him a break and put him in a movie. 247. Give someone a hand означает help. I couldn't work my regular hours. A co-worker gave me a hand and switched schedules with me. 248. Give someone a piece of one's mind. Say what you really think when angry. То есть сказать все, что кто-то о ком-то думает. I was so mad that he was late for the wedding. I gave him a piece of my mind. 249. Give someone his working papers. Dismiss, fire, send away. She got her working papers on Friday and won't be coming back to work. То есть выдать кому-то документ об увольнении. 250. Give someone the green light. Give permission to go ahead with the project. We were finally given the green light to begin setting up the new project. 251. Go cold turkey. Stop abruptly. Abruptly означает suddenly, внезапно, то есть, или резко, грубо. My doctor really wants me to quit smoking. I decided to stop and go cold turkey. 252. Go Dutch. Dutch это голландский, но go Dutch означает каждый платит за себя. Each person pay for himself или herself или for themselves. If we have dinner together, I insist that we go Dutch. 253. Go from bad to worse. Deteriorate. Sales have been very slow this season, but this was the worst week of all. It seems like it's going from bad to worse. То есть, да, что-то тут понятно. 254. Go out of one's way. Make a special effort. Do more than necessary.
Стараться изо всех сил, приложить все усилия, из кожи вон лезть. Так это переводится. I went out of my way to make it easier for you. 255. Go over означает examine. Before I submit the report, I want to go over it one more time for mistakes. 256. Go over big. Go over big. Иметь большой успех. Be very successful. Do you think my idea to have a birthday party for our teacher will go over big? 257. Go overboard. Overact. Be reckless. Reckless — это неосторожный, необдуманный, беспечный, безрассудный. Вот, поэтому еще раз be reckless, overact. То есть I've never seen so many flowers at a wedding. Do you think maybe you've gone overboard? 258. Go steady. Go out with only one person romantically. Go steady можно еще перевести как... Это у нас 258. Постоянно встречаться с кем-то. То есть go steady. Who did you go steady with in high school? 259. Go to bat for означает assist, help. Или заступаться, вступаться за кого-то, поддерживать, помогать. Go to bat for. I have overheard that she may be fired from her job. I think she is a hard worker and I want her to stay. I'm going to bat for her. 260. Go to pot. Deteriorate, become undisciplined, unkempt. Unkempt означает взъерошенный, всклокоченный, растрепанный или еще неопрятный, неряшливый. А go to pot означает разорить, разрушить или разрушиться, разориться. He has quit his job, gained weight, and I think maybe abusing drugs. It looks like he's really gone to pot. 261. Go under the knife. Значит, go under the knife, как дословно лечь под нож. Have surgery. I'll be going under the knife next week for some minor surgery. 262. Go up in smoke. Disappear. Fail to materialize. Go up in smoke означает come to nothing. Окончиться ничем или развеяться как дым. Не привести там никаким результатом. То есть рухнуть. Развеяться как дым. She was going to go on a vacation, but her mother got sick. Her plans have gone up in smoke. Go up in smoke. 263. Go-getter или go-getter. Ambitious person. Go-getter или go-getter. Энергичный, удачливый, пробивной. She's the most successful salesperson I've ever seen. She's a real go-getter. 264. Gold mine. Итак, gold mine — это золотая жила или золотое дно. Worth a lot of money, successful. His business is a major success and will only get bigger every year. He is sitting on a gold mine. 265. Goner. G-O-N-E-R. Goner. Someone in a lot of trouble. Goner означает, это как труп, покойник. Вот, ну, еще можно в данном случае переводить как все, кто-то попал или пропал, или кому-то пришел конец, все, пасочки типа. His boss found out he has been stealing from the cash register. То есть его босс узнал, что тот ворует из кассы. He's a goner. То есть все, он труп. 266. Good sport. A person who loses well. Одно из значений. Вообще, good sport имеет разные варианты перевода. Можно переводить: о, молодец, типа ты хорошо, нормально, адекватно реагируешь на что-то подобное, как, допустим, как на поражение или там
на подколки, когда кто-то к тебе там кого-то дразнит. Если человек нормально, хорошо, адекватно реагирует, типа умеет проигрывать, то вот про него говорят, допустим, he's a good sport. То есть парень что надо, он молодец. То есть не унывает, умеет держать удар, не обижается на то, что там его подкалывают или там он проиграл, то есть молодец. Вот, допустим, come on, be a sport. Ну да ладно, давай, эй, не обижайся. Ладно тебе, come on, be a sport. Even though I beat you in the game, you still congratulated me. You're a good sport. 267. Goof off. Goof, G-O-O-F, off. Not want to work, be lazy. Это у нас 267. То есть goof off, с двумя буквами F в конце, off, сачковать, увиливать, филонить, то есть сачковать от работы, косить, валять дурака или там лениться. Well, это у нас 267. I'm tired of working so hard. I just want to stay home and goof off. 268. Grab 40 winks. Схватить 40 подмигиваний. Ну, wink — это моргать глазами, то есть моргание. Речь идет о том, что кому-то хочется спать. Допустим, I felt so sleepy after my lunch. I decided to grab 40 winks. То есть я решил поспать. Допустим, have some winks, или a few winks, или a bunch of winks. Поспать или вздремнуть. Окей, 269. Grand. Grand — это $1,000, то есть штука баксов. It cost me a grand to stay in the luxury hotel. 270. Greasy spoon. Дословно жирная ложка. То есть какая-то дешевая грязная закусочная. Inexpensive restaurant with mediocre food. I hated dinner last night. It turned out being a greasy spoon. 271. Gung-ho. Gung-ho означает, есть несколько вариантов, допустим, как полная отдача чему-то, энтузиазм, или кто-то у нас полный энтузиазма, gung-ho. Enthusiastic, eager. He thinks his team is the best in the league. He's really gung-ho this season. 272. Guts. Courage. Guts вообще кишки, но в данном случае это смелость. Courage. He has a lot of guts to stand up to management. 273. Guy. Это вы знаете как man. Хотя не обязательно man, это может быть не только, может быть и woman. That guy over there is my neighbor. 274. Half-baked. Foolish, silly. Opening up a store which sells only tape will not be successful. It is a half-baked idea. 275. Hand it to someone. Give credit. Acknowledge. Или отдать кому-либо должное, признать. I've got to hand it to you. I've got to hand it to you. Your idea to open a store in this location was great. 276. Hand over fist. Означает rapidly, быстро. Значит, hand over fist означает быстро и легко. Делать что-то быстро и легко, проворно, только так, как бы, очень быстро. He's making money hand over fist. То есть он делает деньги только так. 277. Hand something on a silver platter. Platter — это большое плоское блюдо, но все вместе можно привести как преподнести на блюдечке с голубой каемочкой, если у нас так можно, чтобы было понятнее. Give a person something that has not been earned. His father is president of the university, and his education was handed to him on a silver platter. Platter как P-L-A-T-T-E-R. 278. Hand to mouth. Barely able to cover basic expenses. Barely означает едва, еле-еле, с трудом. И у нас такое выражение. That family is struggling since the father lost his job. Struggling означает в бедственном положении, едва сводящий концы с концами. А hand to mouth можно перевести как бедный, весьма ограниченный, допустим, там в средствах.
Окей. И выражение у нас... пошла фраза. Это мы прочитали. I hear that they are living hand to mouth. Выражение. 279. Handful. В данном случае можно привести как a lot of trouble. Или кто-то или что-то, создающее проблемы, трудности. My 3-year-old runs around the house and often breaks things. He's a real handful. 280. Handle with kid gloves. Be very careful, tactful. Или to treat with extreme care. His wife gets upset very easily. He has to handle her with kid gloves. 281. Handy. Can fix things. Useful. She's very handy around the house. If anything breaks, she can fix it easily. 282. Hang in there. Be patient. Wait. Или держаться, терпеть. I know you want to quit school, but hang in there. You only have 4 more weeks before your graduation. 283. Hard feelings. Означает anger, bitterness. 283 еще можно как привести слово bitterness. Bitter – горький, bitterness означает горечь, обида, злоба, раздражительность. I know we had our differences, but I hope there are not any hard feelings. 284. Hard up. In desperate need of something. То есть hard up можно перевести, то есть как очень желающий что-то сделать, то есть кому-то что-то нужно. Everyone comes to her desk and takes supplies. I know she's hard up for pencils. Да, что-то хотеть. Hard up for something. Supplies в данном случае переводится как припасы, запасы, расходные материалы. Следующее. Harp on. Harp on означает dwell on the subject, repeat, persist. То есть как застрять, повторять одно и то же. I know losing your job was awful, but don't harp on it. You are only making yourself more depressed. 286. Has been. A person once popular, but no longer in public favor. Или has been – это человек, утративший прежнее положение или способности, или что-то в таком духе. Since the movie star was found guilty of a crime, I haven't seen him in any motion pictures. He's a has-been. 287. Hassle. С двумя буквами S. H-A-S-S-L-E. Bother. Или как трудности. Трудность, преграда. Please stay home tonight. I don't want the hassle of having to bring you and pick you up from the party. 288. Have a ball. Означает have a good time, enjoy oneself. She had a ball at her holiday party. Так, 289. Have a crush on. Be attracted to. Crush – страстное увлечение, страсть к кому-либо. I have had a crush on her since 5th или the 5th grade. 290. Have a fit. Become upset. She'll have a fit if she finds out you broke her watch. Have a fit означает be very shocked or surprised or excited or angry. Потому что fit – это приступ, припадок, вспышка чего-то. Поэтому по-разному можно переводить выражение have a fit. 291. Have a good head on one's shoulders. Be smart or sensible. You have a good head on your shoulders, and I'm sure you'll do fine in college. Иметь светлую можно перевести как иметь светлую, хорошую голову на плечах, быть умным. 292. Have a mind of one's own. Be able to think independently. Типа иметь свою голову на плечах. Although we all voted one way, she voted in a completely opposite direction. She's really got a mind of her own. 293. Have a prayer. Have a chance. Prayer, кроме того, что означает молитва, в данном случае еще может переводиться как шанс. He's not good enough to make it on the team. He doesn't have a prayer. 294. Have been around.
типа везде побывать. To be experienced, sophisticated. She knows all about office politics. She has been around for a while. 295. Have egg on one's face. Be embarrassed. She called in sick to work yesterday, but when I saw her at the store, she had egg on her face. 296. Have it coming. Deserve a punishment. Или еще переведем как так и надо, вполне заслуженно. Должно было так случиться, сам виноват. Вот, have it coming. I didn't study for the exam and I failed. I had it coming. 297. Have it made. Have it made. Be sure of success. Have everything. То есть have it made – добиться успеха или быть уверенным в успехе. Ever since she won the lottery, she can do whatever she wants. She has it made. 298. Have it out with someone. Discuss a conflict or misunderstanding with the other person involved. Выяснить отношения, объясниться, поговорить на чистоту. My friend and I had a big fight last week. This morning I had it out with him and now everything is okay. 299. Have one's feet on the ground. Be practical, sensible, stable. She'll make a great wife and mother because she has got both feet on the ground. То есть обладать здравым смыслом, быть практичным человеком. Have one's feet on the ground. И 300-е последнее. Have one's hand in the till. Till переводится как касса. Денежный ящик, касса, как a cash register. То есть в магазине, в банке, там, в ресторане. Можно еще говорить, кроме того, что have one's hand in the till, можно сказать have one's fingers in the till. Означает steal from one's employer. The reason he has been buying such nice new clothes is that he's got his hand in the till.